Bonsoir mon peuple, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes avec la nature encore. Et j'espère que vous pouvez écouter bien la nature et aussi l'autre chose aujourd'hui. Et j'ai fait en particulier chose avec ça. Écoutez pour un moment s'il vous plaît. Ah, d'accord, actuellement, j'écoute un moment avant, j'ai fait cette vidéo. L'instrument, c'est très puissant parce que j'ai va avec le nature pour longtemps et je peux écouter, je peux toujours écouter ces choses. C'est bon, c'est bon. Peut-être nous pouvons écouter ça encore. Donc, so right on. Good evening, my people. Good evening. I hope you're all doing well. All right, so today we're here with nature, and I hope you can hear well the nature around us. And also, I was just making a note, particularly on today, regarding this sound we could hear that was a little bit further, and I said it was very powerful. It was an instrument. It was pretty powerful, and that's because the area where it started, in terms of its volume, it had decent volume. In terms of, I'm so far away from it. I've been going here in nature and so forth. So I said we might hear it again now. If you could listen really quickly. If you can hear that. What are they doing right now? This happens to be an area where people like playing instruments and in this kind of harmonizing fashion. But I was saying it must be in a good acoustic area because it has that volume reaches all the way here. I was rather tickled by that. But hey, check this out. Yeah, we're walking around in nature. D'accord, mon peuple, nous va en nature et nous regarder pour le plan et l'air et aussi peut-être nous pouvons voir, je ne sais pas comment dire ça, tree, mais peut-être nous pouvons regarder ça aussi. C'est bon, c'est bon. So right on, yeah, my good people, we'll go around here in nature and we can look and see the plants and any kind of herbs you recognize, and even how do you say tree in French? Okay, right on, yeah, good people, we can go ahead and find those as we're moving along here, and please feel free to leave comments regarding if you happen to see a plant or an herb or even a tree that you recognize the name of it or any kind of properties or anything like that. Et d'accord, le peuple bien, mon peuple, sentir quoi, libéré pour faire un comment dans les sections comme quoi avec le plan, l'herbe et trees que vous connaissez déjà, et vous pouvez dire moi et aussi le peuple les choses correctes. Merci beaucoup. Right on. Thanks a lot.